What are these? Monsters. Monsters? Are they erasers or just... No, they're just monsters. Why did auntie bring monsters? To scare you guys? Oh, look at this. Yeah. Oh. Look at this one. Go a little back. The coronavirus one. And then vegetables. And look at this frog. Why does this keep launching off when I'm not pressing the button? Because you And are then- doing it more than 4 times. And then last one, the big monster. You know about it. Chalo. This is a gyro wheel. Let's start with 3. No, I'm gonna move. Careful, careful. 3, 2, 1. That was my fault. All the wolves are asleep on the carpet. A big wolf, a real one, and 2 fake ones. Hey, Mom, come. Fake wolves. This is a real one. Those 2 are fakes. Oh, a little puppy joined them. Oh, hey, Shourya. I became a corgi. Ade mari. Oh. Funny rhyme. Ah. Violets, roses are gray, Come this violets side. are blue. I'm a corgi. What? Roses are gray, violets are blue. I'm a corgi. What is corgi? Corgi is a breed dog. Bo, you know, like the bow Debbie has. Uh-huh. The breed is a corgi. Corgi? Yeah. Oh my god. I find this pulling her collar. Off? Oddu nana. Endukala? It's gonna hurt her. You know, you're not a wolf. And she thinks she's still a wolf. And can you open this? Hey, pets movie chusava Advaita? No, but I have a pet. Pets 2, ah? No, what is that dog's name? Okay, princess దగ్గర dog untadi. She doesn't have a color. The dog gets lost. Queen దగ్గర untadi dog. Hey, Pets 2, you mean? No. You know, look even cuter. No, Snow White. దాని పేరేంటి? Snow. You mean Pets 2? Not Pets 2. There was a different name for that movie. Remember? Trouble. Oh, yeah. Yeah, that's a cute movie. You guys should watch together. The trouble gone. Trouble Gone Trouble? No. A dog gone trouble. Dog gone trouble, I think. Okay, we should watch the movie. It's in Netflix or Prime, Amazon Prime, somewhere, right? Netflix. Yeah, it's a nice movie. You should watch together, guys. అలిసన్ పార్క్ మనాళ్ళు కూడా ఉంటారు కొంతమంది పొద్దున పర్సన్ అని ఆ ముందర నాకు ఐడియా ఉంది తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. శ్రీకాంత్కు ఒక ఆయన బాగా సర్పాయించి అంటే చిన్న పిల్లలు అలా ఉన్నారు ఈ చుట్టుపక్కల కమ్యూనిటీస్ లో. చూడండి, ఈ కమ్యూనిటీలో మా కమ్యూనిటీలో కొద్దిగా ఉన్నారు, ఎక్కువ లేరు. ఎందుకు లేరు అంటే న్యూ నైబర్హుడ్స్ కాదు, ఇట్లా మళ్ళీ వచ్చి ఉన్నారు. సో అది ఇప్పుడు ఉన్నారు. మాకు ఎలిమెంటరీ స్కూల్ బస్ వస్తుంది కదా, నేను చూస్తాను ఉన్నారు. అన్ని 4 సైడ్ బ్రిక్స్ చూడండి. ఇది మొత్తం 4 సైడ్ బ్రిక్, క్రాల్ స్పేస్, కొన్నిళ్ళకు 3 ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి. ప్లస్ గరాజ్ కూడా సైడ్ గరాజ్ ఉన్నాయండి. 5 కార్ గరాజు, 3 కార్ గరాజు. 3 కార్ గరాజు. ఇళ్ళకు ఉండేది ఏంటంటే మాదాలకు క్రాల్ స్పేస్, 4 సైడ్ బ్రిక్, 3 కార్ గరాజు. క్రాల్ స్పేస్ ఏంటి అంటే హైట్ మీద ఇల్లు అంటే ఇల్లు హైట్ మీద ఉంటుంది. అవును అంటే ఇప్పుడు మీకు స్లాబ్ అంటే ఏంటంటే తీసుకొస్తున్నాం కదా కార్లు. అవును వెళ్ళిపోతే రైట్ టర్న్ తీసుకుంటే మన నైబర్హుడ్ ఎంటర్ అవుతుంది. మనం ఇట్లా బ్యాక్ లైన్లో ఇంకా ఈ నైబర్హుడ్లో ఫుల్గా ఉన్నారు. ఇది మెరిటేజ్ కట్టాడండి. ఇల్లులన్నీ లోపల బాగానే ఉంటాయి, ఎనర్జీ ఎఫిషియెంట్ ఇల్లు కడతారు వాడు. ఇల్లులన్నీ బాగానే ఉంటాయి. ఏంటంటే సైడ్ కు ప్లాంక్స్, మీకు మొత్తం బ్రిక్ కాదు. ఓకే సో బట్ ఇల్లులు అయితే డీసెంట్ సైజు. కొన్ని మోడల్స్ మాత్రం చాలా బిల్ట్ ఇవన్నీ. ఇదంతా అది ఎలిమెంటరీ స్కూల్ పదాం ఫస్ట్ జస్ట్ వచ్చాం కదా. ఎలిమెంటరీ స్కూల్ అయితే ఇదేనండి. సో ఇది స్కూల్ బాగుందండి. స్కూల్ ఇది కూడా మంచి స్కూలే, బాలంటైన్ ఎలిమెంటరీ అంటారు, మంచి స్కూలే. దీని చుట్టూ ఇవి చిన్న ఇల్లులు అనమాట. ఓ పని చేయి, ముందుకు వెళ్ళిపోలే, మనం అట్నే బయటకు వెళ్ళిపోతాం. ఇక్కడే నేను చూసాను అప్పుడు ఇల్లు
515 అని చెప్పలేదా దాంట్లో. అప్పుడు మాకు నార్త్ కన్నా ఇది 100కే ఎక్కువ ఉంది. ఆహా. మనకు అంత పెట్టలేం. నేను చెప్పిన శ్రీకాంత్ కు చెయ్యి నువ్వు వంశీ కూడా ఇట్నే వద్దు లెఫ్ట్ వద్దాం బయటికి వెళ్ళిపోవచ్చు. దీంట్లో బేస్మెంట్ ఇల్లు కూడా ఉన్నాయండి, మనం ఇప్పుడు చూసాం కదా, దాంట్లో బేస్మెంట్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే నైస్. మీ స్కూల్ ఎక్కడ వస్తుంది? మీది ఎలిమెంటరీ? మాది ఎలిమెంటరీ అంటే ఇప్పుడు ఎలాన్ పార్క్ కొద్దిగా రోడ్ల ముందుకు పోవాలన్నమాట, లెఫ్ట్ వద్దాం కదా. Mutton biryani is on the menu today. Mutton biryani is on the menu today. అంతా అన్నీ వేసేసి అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్, యోగర్ట్, చిల్లీ పౌడర్, క్యూమిన్ పౌడర్, కొరియాండర్ పౌడర్, గరం మసాలా పౌడర్, కొరియాండర్, గ్రీన్ చిల్లీస్ అన్నీ వేసేసి బాగా మ్యారినేట్ చేసి పెట్టాము. ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ విల్ బీ ఫర్ ద ఈవినింగ్. ఒక 4 hours మ్యారినేషన్ అవుతుంది. ఇది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తాం. ఇది ఇప్పుడు ఇలా. ఎగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. రైస్, మీట్, మటన్, ఆనియన్స్ and rice, water for rice. So the signs are for biryani. What's happening, guys? My shoes have got all wet when I stepped on mud. Ooh. And mine got covered in mud. Chi. I'm going to see if my iPad's in charge now. అదే మరి ఐప్యాడ్ ఎందుకు ఛార్జ్ అవ్వాలి ఇప్పుడు? నడు ఆడుకోపో. But then my shoes are muddy. అయితే ఆడుకోరా? No. My feet is anyway cold and soaking too. Is it cold outside? The mud water was cold. I wish I was a dog. You wish you were a dog? We are not seeing you any different than that. I wish I was a dog anta. We are not seeing any different. You eat like a dog, you act like a dog. బిర్యానీ తినడం ఎంత ఆనందాన్ని కలిగిస్తుందో ఫ్రెండ్స్కి చేసి పెట్టడం ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్కి కూడా అంతే ఆనందం కలిగిస్తుంది, రైట్?